Hi everyone, welcome back to our channel. And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe. And me, family, and friends to share cheskondi. Also, all of our videos have English subtitles, and those subtitles will be available within 24 hours of us posting our video. And if you guys want to win a 24-karat gold necklace like ours, మేము వేసుకున్న లాంటి 24-karat gold plated necklace మీకు కూడా కావాలనుకుంటే, if you want to win that, make sure to check out our Instagram, which is in the description box below. So today we're planting tulips, and my front entrance segura memu tulips plant chesi. We're also going to show you guys a really healthy multigrain dosa batter. So మేము tulips online లో ఆర్డర్ చేసాము and they got delivered to our house. So మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ tulips bulbs అన్నమాట, and these came in 4 different packets ఎందుకంటే మేము 4 different colors ఆర్డర్ చేసాము. So each packet లో ఒక కలర్ ఉంది. For example, this one is golden Oxford, so ఇది కొంచెం gold color లో tulips వస్తాయి. So Sanjana aithe ikkada she's shoveling away. So mottamu dirt akkada soil and mottamu pakkan bestundi. Like so మేము ఏం చేసామంటే మాకు చాలా tulip bulbs ఉన్నాయి కాబట్టి we decided to shovel the path of where we want to plant them. So మామూలుగా అయితే there's like tools that you can use, like bulb planting tools ఉంటాయి, కానీ అదేంటంటే ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బల్బ్స్కే షవల్ చేయిస్తాయి. మేము ఇట్లా మొత్తం షవల్ చేస్తే అప్పుడు మేము చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీగా మొత్తం షవల్ చేసేసుకొని అక్కడ tulips కావాలంటే అక్కడ బల్బ్స్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. So that's why she's shoveling, and this is at our front entrance, like you guys can see. So we dug about 8 inches deep, and ఏమైందంటే soil లో clay content చాలా ఎక్కువ ఉంది, and that's not good for tulips. ఎందుకంటే tulips soil కి airyగా కొంచెం fluffyగా ఉండాలి. So that's why Dad and I decided to go to Home Depot to buy more soil. So మేము planting soil buy చేయాలనుకున్నాము. So we went to buy that, and దాంట్లో tulips ని plant చేద్దామని అనుకున్నాము. So like ఇప్పుడు fall అయిపోయి winter వస్తుంది కాబట్టి all the trees like leaves అయ్యేం లేవు. They're preparing for the winter time. So మేము ఇప్పుడు we're at the garden center of the Home Depot area, and ఇక్కడైతే there's everything that you need to garden and lawn maintenance అన్ని outdoor garden center లో పెడతారు. And outdoor ante outdoor kaadu, they have like మొత్తం roofing atla unditti. So they have like tractors, squill machines, potting plants, soils anni untayi. So like anything you can imagine, you can find it at Home Depot. So ikkada ivanni, these are all potting soils. Either like pots lo pettaniki lekapothe topsoil or even like planting soil. So ad mottam ikkada unnayi, and we are trying to find the soil that fits our need the best. So చూసినట్టయితే there's a lot of different kinds of soils that you can buy.
And they also have fertilizers, so manki avasramaina need batti we can find what we want. And right now we're just looking to see what fits our need the best. So this is a mix that we decided to buy. So it's an organic planting soil, and we thought that idi tulips ki chala baga set aidani. We decided to buy this. And now we're going back to the main store to purchase our items. So Garden Center anedi main store ki attach aidi, and now we're going back into the main store. And now we're back home. So sun got sat out start and gabati my Christmas lights automatic on autayi. We have them hooked up to an outdoor smart plug so they turn on by themselves. Now that we're back, the soil first we have to cut it open, and we decided that konchumu mundala clay soil paina pettesi plant the tulip bulbs and then put more soil on top. Also make sure to wear gloves endukante soil ni hands touch aithe it has fertilizers and everything, so apudu hands ఎక్కువ damage avagaltayi. So in fine soil is nata, I'm just adjusting it a little bit to put the tulip bulbs on top. Alright, so now ipudu I'm making some holes to put the bulbs in. So bulb petetapudu there's instructions. So paina pointy topu paina undali and the bottom of the bulb lopal soil lo undali. So the bulbs ni ee time lo plant chestaru endukante appudu ayi warm ga untayi lopala soil lo, and then springtime appudiki chala baga flowers laga vastayi tulip bulbs. So that's why you have to plant them around this time. And then you plant chesedapudu I'm planting, so like Saidi annattu we have 4 colors of tulip bulbs, and then plant chesedapudu konchum scattered ayi different colors ni plan out cheskoni pettanu. So innante I have like a golden and then a pink tulip atla layer cheskunta mottamu we did the whole row. And it's better because like random ga konchumu plan out cheskoni pettukunte they're really pretty to look at, rather than oka color okchata iskotam kanna like if you have different colors in different areas chutanki chala baagundi. So once the tulip bulbs springtime lo bloom ainapudu we'll definitely show them to you guys how they turned out. And ipudu I put all 4 different colors then, and then em chesanante aa 4 different color bulbs pettin tarvata I decided like పక్కనున్న సాయిల్ని I put them on top. So అప్పుడు అది బాగా లోపల ప్యాక్ అయ్యి they can grow really well. So ఏంటంటే tulips పెట్టేటప్పుడు you're not supposed to గట్టిగా ప్రెస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అవి కొంచెం fragile గా ఉంటాయి. So you have to like lightly pat it and then అప్పుడు అవి బాగా grow అవుతాయి. Okay, so బయట అయితే డాడీ అండ్ సంజన వాళ్ళిద్దరూ ఫినిష్ చేస్తున్నారు gardening work. And while they're doing that, nenaite this really easy and chala yummy and chala healthy dosa batter cheyabothunanu. So this is a multi-grain dosa, and idaithe manamu ee ingredients anni na mundalu unnayi ayi ippudu soak cheskoni repodduna we can blend them in a grinder. So grinder lo blend cheskunnaka adi koncham ferment ayi we can make dosas. And it's really easy and chala inta mundala annattu chala healthy kuda. So deentlo em estamante memu I'm adding quinoa, so idaithe quinoa, and I'm also adding brown rice, and idaithe sabudana. And then over here I have chana dal, and these are methi seeds, and idaithe moong dal, and behind here we have black urad dal,
and then we have white urad dal. So ఈ ingredients అన్ని నేను ఇప్పుడు ఎంతెంత quantities వేయాలో చెప్తాను. And then I also have 2 ingredients behind me. And ఆ ingredients తో ఏం చేయాలో నేను ఈ వేసినాక చెప్తాను. So first I'm gonna add the brown rice. And ఈ brown rice ఏంటంటే add 1.5 cups of brown rice. So నేను 1.5 cups add చేస్తున్నాను. And మీకు ఇష్టమైతే you can also use white rice. కానీ brown rice అయితే ఇంకొంచెం nutritious గా ఉంటుంది కాబట్టి we're adding brown rice. And then I'm also gonna add 1.5 cups of quinoa. So quinoa అయితే చాలా బాగుంటుంది because it's just like rice and also ఏంటంటే చాలా just rice లాగే చాలా క్రిస్పీగా చేసిద్ది మన దోసెస్ని. But it's also healthy. ఇది whole grain కాబట్టి చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. So I'm adding 1.5 cups of this. So దాని తర్వాత I'm gonna add our dals over here. So నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే I'm gonna add our black urad dal. And black urad dal ఏంటంటే it's the same thing as white urad dal, but this has the layers on top. So ఇది మొత్తం అంత ప్రాసెస్ చేయ కాబట్టి it's more nutritious. Whole grain గా ఉంటుంది. So I'm adding half a cup of this. And then I'm adding half a cup of our regular urad dal. So మీ కావాలనుకుంటే మొత్తం బ్లాక్ తోనే యాడ్ చేయొచ్చు కానీ అప్పుడు మన దోసెస్ కొంచెము కలర్ అంత బాగుండదు కాబట్టి we're adding a little bit of the white one as well. And then I'm adding half a cup of moong dal. So moong dal కూడా చాలా చాలా healthy. Like మీరు చేసుకుంటే like even moong dal tofu is also really really good. Moong dal కూడా చాలా బాగుంటుంది. So I'm adding half a cup of this. So ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసాను. And then the next thing I'm gonna add is our chana dal. So chana dal ఏం చేసిద్దంటే it makes your dosas very very crispy. So ఇదైతే నేను 1/4 cup యాడ్ చేశాను. And I'm also gonna add 1/4 cup of sabudana. And this also makes your dosas very crispy. And meeku telusunte, if you guys have been following us for a long time, you know that I'm a fan of crispy dosas. So ఏంటంటే ఈ చాలా క్రిస్పీగా చేస్తాయి దోసలు and it's also very healthy ఎందుకంటే అన్ని whole grain and multi-grain దోసలు కాబట్టి I'm really happy with this batter. And then I'm gonna add methi seeds. So methi seeds ఏం చేస్తాయంటే it makes your dosas very like brown. So బయట అది మనము pan పైన కాల్చేటప్పుడు it makes it a very nice color. So చూడటానికి బాగుంటుంది. So I'm gonna add 2 spoons of this. And that's it. So ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే we have to soak these overnight, at least overnight. So at least ఒక 10 hours soak చేసిన తర్వాత you just put it in a grinder or మీకు దేంట్లో blend చేసుకోవాలనుకుంటే దాంట్లో blend చేసేసుకొని you have to let it ferment. కానీ ఇంకా మీరు ఈ దోసలు ఎక్కువ న్యూట్రిషియస్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can add these 2 ingredients. So ఇగో చాలా బాగుంటాయి. And it makes your dosas even more whole grain, even more multi-grain. So this is poha. So ఇదేంటంటే అటుకులు అన్నమాట. And then over here I have oats. So ఇవైతే these are regular rolled oats. And మీరు కావాలనుకుంటే steel cuts oats కూడా వేసుకోవచ్చు. But ప్రస్తుతానికి మాకు regular rolled oats ఉన్నాయి కాబట్టి I'm gonna add these. But wait on it though ఏంటంటే you have to make sure that you don't add them with this. So wheat ki soaking time antundadu. If you're adding rolled oats and poha like us, it's gonna take you 30 minutes to soak them. But if you're gonna add steel cut oats, in koncham ekku around 1 hour atla soak chesukovali. So ee rendu half cup మీరు 30 minutes mundala blend cheskune 30 minutes mundala soak cheskoni
ఈ అన్ని గ్రెయిన్స్తో ఈ కూడా కలిపి బ్లెండ్ చేసుకుంటే దే విల్ బి really యమ్మీ అండ్ చాలా న్యూట్రిషియస్గా కూడా ఉంటుంది. సో నేనైతే ఇప్పుడు సోక్ చేసుకొని we're gonna make dosas tomorrow morning and అవి ఎట్లా టర్న్ అవుట్ అవుతాయో I'm gonna show you guys in our next vlog. So make sure you stay tuned for that ఎందుకంటే ఆ vlogలో ఈ దోశలు ఎట్లా వచ్చినాయో చూపిస్తాను. But for now I'm gonna just soak these and wait until tomorrow.